Hashem many blessings, family. Ala Boru, Ala Boy, Ala Wosheshe. Basically, in this live, I'm going to continue with basically the lectures of the Odus of Ifa. A couple weeks ago, we went over the Odu Babao Sameyi and the Odu Baba Irosomeyi. But tonight or today, depending on where you're located, in English first, we're going to go over the Odu Baba Ogunameyi Obeni Meta Ala Boru, Ala Boy, Ala Wosheshe. This great Odu is the essence of this Odu is very volatile, has a lot of unpredictability in terms of circumstances that happen before our preparation, right? In nature itself, and even in creation, Babagunamegi, what it represents in creation is a time on earth when there was no humans yet, the animal kingdom was not established yet, even the elements of the earth was not established yet. And basically, there was a lot of chaos, a lot of volcanic eruptions, tectonic plates, the table of elements being, expressed in its creation. And it was all gas, as you know, helium, all that good stuff. So there was no one that could live on Earth as of yet. It's basically the genesis of Earth. And this volatile energy and unpredictability, this chaos that the Odu Baba Gunameyi actually produces, also serves as a catalyst for evolution, because as we know, in evolution and even the creation of Earth, this chaos had to happen. These volcanic eruptions had to happen. These tectonic plates had to move around, and the table elements had to manifest in order for something stable to be made, right? So what does this represent in a human life? How does the Ogunamegi relate to even the human experience? Remember, we mentioned before that the Odus of Ifa are literally like a cosmic computer by which the divine source computes and creates realities, the reality we're in today. So how does this creation story or this expression of the Odu relate to your human life? Well, imagine a person with stability at a certain point in their lives, or something that's very consistent, very predictable, whether their employment, whether their relationships, whether a business, whatever they have established, right? And out of nowhere, boom, everything just falls apart. It's like maybe a person loses employees, maybe it's a stock market crash, or even the recession that America is going through as we speak in this country, or a relationship could just out of a sudden just split up, or good friends that were very good loyal friends out of a sudden decided to separate from each other and not help each other out. This is what Ogundameyi expresses, because even in this chaotic moment, something better is forthcoming. Whether, God forbid, the relationship is restored, God willing, the relationship is restored. But if it's restored, it'll be restored with better understanding, better communication. In the employment, if a person loses their employment, maybe they have the opportunity based on Ogundameyi to establish a better job. Or if it's the business, right, that's falling apart, they will have the opportunity to build a better one, right? So Gunamei, basically the proverb that encompasses this advice, is stating that after tears there will be joy, right? After something that's lost, it will at one point return again. Even if it's not in the same way, it will return in a better way. Remember, Ogundamei represents the destructive force in nature that happened in the beginning of the earth creation and developments. And out of that chaos, it was a catalyst for evolution, for what we see now: continents, environments where people could breathe, and animal kingdom could survive and thrive, and herbs and plants were made and were able to be in a better environment, right? So that's what Ogundamei entails in the philosophical aspect, and also in science and evolution. Ogundamei also in more in the religious context, as far as Ifa or our cultural belief system. Ogundamei basically gave birth to that deity Ogun, the Orisha Ogun. For those familiar with the Yoruba pantheon, now we're in an age now where people who are not initiated have access to the names of the Orishas nowadays. So Ogun, just for a quick reminder, Ogun is a deity that's known as the deity of war. He is the master of war. He's also the one who established civilizations, the one that introduced the idea of human beings delving in agriculturalism
and then evolving to the Industrial Revolution, and then from the Industrial Revolution, evolving to the technological age and evolving into what we are now. He is the energy, the catalyst behind something being created, destroyed, and then something stronger is created to help push humanity into, advancement in civilizations and things like that. Baba Ogundameji also represents a two-edged sword, a two-edged knife. What I mean by that, if the power of Ogun is not wielded properly, this energy, one could cut themselves. And if it's wielded properly, one could heal themselves. What do I mean by this? Imagine someone who is not in tune with this energy of Ogundameji to a higher level of understanding or maturity, and it's like too much power, right? So what happens is a person can have a knife or blade out of spitefulness and emotionalism, and start just cutting anyone just to vent. Someone who is an Ogundameji, a more mature one who understands the high responsibilities that this energy grid entails, or this Odu entails, is similar to a surgeon who has the same blade, the same knife, but now carefully cures a patient, carefully does surgery, carefully helps someone heart to be restored, carefully helps with the brain, right? Or even the idea of the autopsy. This Ogundameji gave birth to human consciousness evolving to the point of understanding the sciences of the autopsy, be able to do an autopsy report on the human body or even animal species. This energy grid gave this wisdom to humanity. Keep in mind, this energy grid or this science is not literally deducted to a religious context. It's more of a science. If once we understand what this tradition really entails, it's not what people think, people dancing naked around a bonfire. No, just because it's, this is a whole another layer to this. But fortunately, I'm using this platform as a Babalawo priest in representation of our lineage in Cuba to reveal to humanity, without revealing secrets, the beauty of this tradition, the wisdom, that arcane wisdom that has been preserved for many years in our culture and by our elders. And then basically I'm translating it in English live as we speak, because most of our information is in Spanish. All our documents is in Spanish. The oral tradition has been handed down in Spanish. So a lot of people who are English speakers do not have access to our lineage, as far as how we represent our lineage from the horse's mouth, or at least from a Babalawo, from the Cuban lineage, translating it. So I'm literally, as I'm speaking to you, I'm translating this live to you from what I've known of this Odu. Baba Ogundameji also represents the Iron Age, as I mentioned before, iron, the idea of the Iron Age, right? But it's very symbolic, not only the Iron Age in the timeline of humanity, right? But also the idea that a person can have a very hard exterior in their face, like the Iron Mask, like the Western European mythological story of the Iron Mask. Well, symbolically, the Iron Mask or Iron Face is someone hiding their true emotions, someone who's tired of all the treasons and betrayals that they have gone through in life, and decide to create a stronger exterior to shield themselves from anyone else trying to take advantage of them, trying to exploit them, trying to cheat them. So then they have a very strong exterior. But as you notice, a person psychologically that has a very strong exterior, in reality, when they go home by themselves or they're in the office alone, they're the most nicest of people imaginable. Even more nicer than a Teletubby. They're very, very, but they don't want to show that because they've been hurt a lot. So Ogundameji represents that. So a person who has a very strong, rigid exterior and very stern and aggressive, do not take it. A Babalawo that understands his energy pattern will not take it personal. It's just someone who has a strong exterior, like a Russian doll. As you show undivided attention, respect, do not feed into that frequency, and decide to only bless them by what they really need, the exterior, that love, that care that they didn't ever had. Eventually, the guards will be down eventually, and they will embrace you as they naturally are in the privacy of their own homes. But Ogundameji naturally is very aggressive, very combative, because they don't want to go through that again, that treason and betrayal. Baba Ogundameji also, not only did he create the deity Ogun that I mentioned,
but based on our philosophical belief system or frame of reference, Ogun is the one that allowed or created a pathway for the deities from Orun, from heaven, to descend to earth. Yes, we are aware that Eshulekwa is the door opener. We know that. But who led them to the door? Ogun did. Ogun removed the blockages in those higher realms for the Orishas to descend to earth, meaning the table of elements, everything that's been created. Muchas bendiciones, familia. Estoy haciéndolo primeramente en inglés, hablando de Ogun Namei, y después lo voy a doblar en español, mi hermano, para que entiendan, porque estoy eso. Es que no he escuchado, los que hablan inglés, no he escuchado nuestro legado en inglés. Entonces lo estoy haciendo en vivo en inglés, y después de media hora lo voy a doblar en español, para que ellos también entiendan nuestro legado. ¿Entiendes? So I was explaining to my brother that the reason I'm speaking English is to show to the world, to the English audience, what our culture is. And then when I finish with the lecture, I will start speaking in Spanish, right? So Ogun Namegi, as I mentioned, Ogun allowed, opened the pathways for the Orishas to descend on earth for the first time. Also, I know, muchas bendiciones, hermano. Thank you. Ashe Rere. So there's many theories suggesting that our human DNA did not come from Earth. This idea is that the human DNA came from outer space or came from the stars. Remember, we're stardust. Everyone knows that. But the beautiful thing about this Odu of Baba Gunamegi, it clearly states that yes, they are correct. This theory is correct. Our human DNA did not come from Earth. It came from elsewhere. There's different belief systems that have this idea in mind. The Anunnaki belief system, the from heaven to earth, and different beliefs. But in Ifa, it's a little bit different. In Ifa, it mentions that once the earth was back in order, when chaos became order, the divine source wanted to make sure that humans were able to survive and thrive in this new environment that was established by the Odu, Baba Gunamegi. In doing so, Olodumare sent Ogun with 400 pre-created human beings, 200 women, 200 men, to come to earth to see if they could survive and thrive in this new environment. Unfortunately, the humans in that arrived with Ogun did not survive and thrive because yet they did not understand the power of, they did not understand what they could eat to survive and thrive. Remember, this is the beginning of human consciousness. So they did not survive. This is a short version. This is long. Then Olodumare sent the deity Olokun. Olokun is a deity of the index parts of the waters, right? With 400 pre-created human beings, 200 men, 200 women. They came to earth, but the only thing Olokun would give to humans was water. Human beings cannot survive on water alone. So unfortunately, they did not survive in that experiment. Then they sent Orunmila, who encompasses the wisdom, knowledge, and understanding of the divine source, with 400 pre-created humans, 200 men, 200 women. When he descended, Eshulekwa observed that and made an announcement to Ogun and Olokun, kind of belittling them. Hey, Orunmila's going to do what you guys were not able to accomplish. So Ogun was pissed off over that, did not feel he was given the undivided attention or respect he deserved, being the first to tread the roadway to earth, and decided to block his paths. Orunmila said, man, don't do that, man. I actually sent Eshu to give you honor and respect, man. I'm not here to compete with you. Ogun understood that and opened his path again. The same thing occurred with, thank you, Ashe, brother, right? Yes, he understands the English, Ashe. So that's good. So then Olokun heard that Orunmila was basically going to do something he was not able to do, provoked by Eshu. So Olokun closed the pathways to the waters so Orunmila couldn't cross. Orunmila said, Olokun, I did not mean to offend you. I sent Eshu purposely to make the announcement to give you the respect you deserve, being you that came before me. So Olokun said, fine, and blessed him. Olokun and Ogun both agreed under these conditions. Ogun said, I will agree that you will cross these fields only when you acknowledge my presence. And he says, how could I do that? He says, anyone that has a stick from the bushes will, like basically clean their teeth with it, right? Remove any, because that's what he fed them, unfortunately, sticks, and they died. He says, fine. Olokun told him the same thing, but with water, because that's how they offered him. So then Orunmila figured out through wisdom, of course, that he set up different seeds to produce herbs, vegetation, remember, agriculture, and jams, different fruits were developed,
and different animals were created and multiplied that were consumable. Eshu being given an offering, he was able to materialize overnight all the plants and vegetables and animals for human beings, certain of them to be consumed, and the human beings were able to survive. When they finished eating, Orunmila said, hold up guys, I know you guys are happy, but we have to acknowledge Ogun Olokun. So every time you eat, you have to floss your mouth with water and clean your mouth with sticks, because in Islam, to this day, they use a stick, they bite on it to cleanse their teeth, and the water is to floss. So that was the first time in humanity we learned to literally brush our teeth and cleanse our mouth with Ogun Nameji. In that was the first time that happened. So, Ashe, many blessings, my brother. Okay, excellent, my brother. It will be a time when we could build. Thank you, man. So he understands. See, so he knows that's accurate. That's exactly what the Tratado says, and I said it. I mean, the documents say, and it's in English. So when that happened, there was a statement in that document. It said, every human being on the planet Earth, be it 8 billion people on the planet Earth, not all of them know who the head Orisha is. Why is that important? Because based on this document in Baba Ogun Nameji, it says that everyone who has a garden Orisha, they are the reincarnations of the first pre-created humans in the beginning of creation. Hence, the people of Ogun that came with him in the beginning, whoever is the shadow of Ogun today, was a reincarnation of that first human at that time. Whoever is the son of Shango was the first human being that was the shadow of Shango. You see what I'm saying? So once a person knows their garden Orisha, they will understand that they're the reincarnation of the first pre-created humans on the planet Earth that came. That's one of the significance of knowing that when a person's initiated, it's not by mistake. It means that we are reliving in this lifetime what we lived before when the Orishas first came to Earth. We are the reincarnation of the first humans that the Orishas brought to Earth, literally, based on the Baba Ogun Nameji. Ogun Nameji says, like my brother said, Iboru, Iboya, Ibosheshe. Baba Ogun Nameji gave birth to that phrase, Iboru, Iboya, Ibosheshe. Why do we as Babalaos say Iboru, Iboya, Ibosheshe? Let me break it down, family. Ibo means sacrifice. So, Ibo Ru, Ibo Ya, Ibo Sheshe. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Now, Ibo Ru means to the offering, to offer. Ibo Ye means to fulfill. Ibo Sise means the sacrifices have been offered and have been fulfilled, who has given us the authority as Babalaos to do so. So Iboru, Iboye, Ibosheshe together means the sacrifices have been offered, have been fulfilled, and they have been accepted, right? This is why when we see a Babalao, bendición mi hermano, que me lo bendiga, Cere, Rosendo Fuere también mi hermano, estoy tirándolo en inglés para los Yuma, ¿entiendes? Sabe que ellos les gustan esta talla, para que entiendan nuestro legado. Estoy hablando Baba Ogun Nameji en inglés completo y después voy a hablarlo en español, para que ellos no se pierdan, porque van a ir a casa ustedes también y dicen, oye, ¿qué creen ustedes? Entonces ya van a entrar con menos miedo, van a ver que esto es lindo, que no es nada malo, porque las películas saben que le asustan a ellos. I'm saying my other brother who's a lot of people who are watching are priests. I'm saying that it's important for me to speak in English so people will not be afraid of our culture. We just do good things. It's not bad, you know? And he's appreciating that for the English public who may seek services from any priest that's Babalao. Now they know, oh, okay, you guys do good stuff. That's what we do. Only good. Nothing crazy. Okay? So Iboru, Iboya, Ibosheshe, right? I'm going to tell you exactly where that came from. In the Odun Baba Ogun Nameji, there was a king, unfortunately, who was not saying the truth about his condition. Ashe mi hermano, gracias. A king was not saying the truth about his condition. He told all the Babalaos, hey guys, I'm sick. And the Babalaos, instead of checking with Ifa, with Orunmila, to make sure that the king was not lying, they took his word and said, okay, you're sick. And they divined, and they were not actually doing it correctly. They didn't understand how to interpret. They were not being very studious.
So unfortunately, said they did not pass the test as great diviners. The king punished them by putting them in jail. So it was 15 Babalaos in jail. Okay. So then it was Ogundameji's turn, this Odu, to be called to divine for the king. So he's like, oh my God, all my brothers are in jail. If they don't divine correctly, how am I going to do this? So now you understand what Babalaos, we take divination serious. It's not a game. It's a life and death sometimes. So Ogundameji was walking, having a good time. He saw a woman in the river cleansing her clothes. That was the laundry back then. And he says, hey, many blessings. How may I help you? So he helped the lady. The lady was very thankful and said, thank you for helping me. Ashe, Iboru boya o sheshe, mi hermano. Ajá. Ashe, en camino ahí también lo dicen, Ogundameji, mi hermano, Iboru. And then en otra versión. And then basically the woman said, thank you for helping me, but I want to tell you, the king is not being honest about his condition. The king is actually not sick. He's doing that to trick you. Say, thank you for that advice. What is your name? She said, my name is Iboru. As we mentioned before, Iboru means to offer, right? Then he went to the second woman. And then the second woman, he helped her. And she says, hey, be careful. The king is purposely arresting all the Babalaos for not divining correctly. Make sure you say everything correctly. Okay, what is your name? Iboya. Okay, thank you. Then he walked inside a third woman, and he helped the third woman, and she said, thank you for helping me. In that room in his palace, there's a princess, there's jams, there's different things that I'm going to tell you exactly where they are. So when you arrive to his house and divine, you'll be able to know exactly what it is. Said, thank you. What is your name? Ibosheshe. Okay. So then he finally makes it to the king's palace to be tested by this great king who will arrest any Babalao who did not divine correctly. Can you imagine that, family? You go to a court, and if the Babalao is not accurate, boom, judge, 10 years. So we have to know what we're doing when we divine. It's what Ifa's teaching us as Babalaos in the world. And for people who want to get our services, they understand we take our job serious, So then the Babalao divined for the king, and he told the king, King, you're not sick at all. You're actually not being truthful to me. And you also have in your mansion 15 Babalaos arrested. If you don't get them out of there, it's going to affect your karma. It's going to cause destruction of evil because you unjustly arrested them. Right? So release them now. And also, it's not because they were not able to divine. It's because there was someone in front of the palace who had this power, mental power, to erase the memory of the Babalao. So when it came to your palace, they were not able to recall the Odu correctly. Please remove this person from the palace, because anyone that wants to divine, they won't be able to divine accurately. So he obeyed. He was shocked that he knew where the Babalaos were in prison. He released them and says, by the way, inside your house, there's a princess, there's this, there's jams, there's this, everything he divined without going inside the room. Because Ifa told him everything. The king was so impressed, he made him his private counselor as a Babalao. And when the Babalaos came out of jail, they were hugging him. Ogundameji, thank you, man. I was struggling in prison. I need to thank you. He said, no, don't thank me. You know who you have to thank? They're like, who? The three women, Iboru, Iboya, Ibosheshe. They're the ones that helped me release you from prison. And from now on, Oromila, not me, but Oromila will be acknowledged by saying Oromila Boru, Oromila Boya, Oromila Bosheshe. But also, any Babalao in this planet for all infinite time will be greeted the same way. Oluwe Boru, Oluwe Boya, Oluwe Bosheshe. To remember those three women. And like my brother said in another version, that represents the three wives of Oromila as well from another version of the story. Because there's like literally 5 or 6 versions of them. So my brother's accurate as well. So this is one of the origins. If you look in the prison where they were at, it was specific people there. It was the Babalaos. If there was more people,
then that would make sense why we will greet anybody as Iboru Boy Sheshe. That would make sense. I go to the store and talk to the clerk and say Iboru Boy Sheshe, but he's not a Babalao. I can't say that. Or I could go and talk to my neighbor, Iboru Boy Sheshe. It don't make sense because he's not a Babalao. Orumila said, greet the Babalao and Orula with Iboru Iboya Sheshe. Because our tradition has many different hierarchy. It's a hierarchy and many different kinds of priests and priestesses. We have Espiritismo, who are the spiritists of our culture, very powerful people as well. We have the tradition of Palo Mayombe, Kriyumba, Briyumba, which is another tradition from the Congolese region. They have their own way of greeting each other. We have the secret society of men in Cuba called Abakwa. They have their own way of greeting each other. We have the Iyal Orishas, who are female priestesses that have Orisha priests under them, women. Iyal Orisha, mother of the Orisha, or mother who a woman who has initiated others in the Orisha tradition. They have the way to be greeted. The Babal Orisha, father of the Orishas, or male priest who has priests and priestesses under him, has his way to be greeted. The Oba Oriate is a Orisha priest, is a master of the ceremonies that has his own way to be greeted. But Awonurumila, Babalao, Ifa priest, has a way to be greeted. It's Iboru, Iboya, Ibosheshe. Because Orumila said that in the Odu Baba Gunameyi. Because if that was not the case, in prison that he helped liberate, there would be Spiritistas in the prison, there would have been Paleros in the prison, there would have been Abakwa in the prison, there would have been Iyalorisha, Valorisha in the prison. But no, it was the Babalaos that were in the prison that were liberated. And they said, thank you. And he said, no, thank Iboru Boy Sheshe. And from now on, you'll be greeted the same way, the Babalaos. This is why this greeting is exclusively for the Awoni Orumila. I say this because in TikTok, YouTube, and people mix things and don't know our culture. Don't know our tradition is very orthodox, very structured. Everything is already written down. Just in case people don't mistake in this greeting. Also, in our culture, we with our right hand, we touch the ground, we look down in Foribale to show respect. We say Boru Iboya Osheshe, right? And then we help the woman. But also, when the woman is Apektebi Orumila, we say Apektebi Boru, Apektebi Boya, Apektebi Ibosheshe. We also give respect to the woman because look what happened. The woman helped those Babalaos get out of prison. You see? So we respect the woman in this culture. And the Odu Obeate, it says the Orumila will always do something on behalf of the woman to help the woman. That's always been our tradition. So I want to also share something else with the Odu. Baba Agunda Meji. Baba Agunda Meji, as I mentioned before, Ifa does not only speak to human beings. It doesn't only speak to the earth itself. Ifa did not originate only with human beings directly. Ifa was so old and so ancient that it had a dialogue of comprehension with the animal kingdom. Specifically, in Ogunda Meji, Ifa spirituality gives orientation to the tiger because the tiger will hunt, and every time it hunts, it'll be frightened by any random noises that will be in his surroundings. And after he catches his prey, he will just leave and not enjoy his food. He was required to do an ebo, to do an offering to the deities, so that he will have the strength to not be frightened by his outside noises or environments. He finally did so. He had the ability to obtain his offering. What this means is, we're not tigers, but the tiger has human characteristics. We get a job, right? And then something happens at the job site. We get scared and we stop working. That's the tiger being afraid without the ebo. If we have an opportunity with us and we don't embrace it fully and we leave it, that's the tiger not doing ebo. You see what I'm saying? So the ebo for the tiger represented a human being being able to enjoy his prosperity, being able to enjoy the blessings that come to his life. That's what's important to do ebo. Another animal species in the animal kingdom in the Odu Babaguna Meyi was the boa snake. The boa snake in evolution did not have fangs to find his prey. And the boa snake was very impatient all the time, trying to find his food.
But due to the Obatala and also the bow that he did, it developed fangs and also patience to catch his prey. So now the boar will wait patiently hours on end, not moving. The prey will come. This represents that Ogunnameyi requires patience. Patience, right? And not be afraid of adversities like the tiger to obtain what it wants. The characteristics of the boa, the characteristics of the tiger, the virtues of the tiger, and the virtues of the boa need to be in alignment. Ogunnameyi must be in alignment with this. Just like the Egyptian spiritual system, when the different animal characteristics correlate with human beings' characteristics as well, right? Like Heru, who is the hawk, who has the eyes to see far away, is to us to have spiritual sight. Same thing in our traditions. We use animals to represent spiritual abilities and virtues, and we must align with ourselves with those type of characteristics to find the blessing in that Odu, the Ire of that Odu, Baba Ogunnameyi. Baba Ogunnameyi is very mystical because we're taught that everyone comes through the uterus to come to earth. But Ogunnameyi is a strange phenomenon. It's a strange being because he did not come to any human portal. He just came in, you know. Because remember, this is before humanity, when the planets were being created, right? This is before humans. Before he had human characteristics, he was just a chaotic energy, very destructive energy, right? But creating something out of it, a catalyst for evolution. Baba Ogunnameyi also has a very powerful story. Very powerful story. Baba Ogunnameyi was one of the greatest diviners because when he liberated those Babalaos from prison, he was raised in honor and became the Babalao of Ile-Ife, the best one of Ile-Ife at the time. He was such a great diviner that a king of Ile-Ife had a nightmare, right? He dreamt that there was an elephant arriving at his back porch. The elephant died, and inside of the elephant came out a young human being with ilekes, right, like a priest. Then a buffalo came in the dream, died, and inside the buffalo was a wooden tray, circular wooden tray called Oponifa. The third vision was a deer. It came, and inside the deer was a powerful protective amulet that had a lot of ashe. The king asked, what does the dream mean? The Babalaos of the land couldn't divine, and they were arrested. You imagine that? Yo, what this means is they didn't get Sarah, you go to jail. You go to jail. So back then, the Babalaos would be punished in prison if they divine incorrectly. You see how serious Ifa divination is? So Ogunnameyi it's time for him to divine. Fortunately, there is a woman, once again, an elderly woman who had issues with her eyes, was very hungry. He cured her eyesight. He fed her, and then she told him the situation that was happening behind the dream world, and even the interpretation of what the dream represented, and it was a guarantee he'll win. So he went to divine and told him what it meant. He told the king, the elephant that produced a youthful priest, it means that all the elders of your empire are dying off of old age, and now you're gonna receive counsel not from the elders but from the young people. The second, the warning tray for Onifa that came out from the buffalo's body, it means you have to rely on the divination of Ifa to see the future. This is where the king requires, a political leader requires the help of a Babalao to make executive decisions for their own country, for the entire country. This was established in the old Baba Ogunnameyi. It's not just limited to a divination for individual. Ogunnameyi teaches that this divination is also suitable for a secretary of state or a president or a king or a queen of a nation. To this day, it works. The next one is the deer. It had an amulet that had a lot of ashe. This represented that the king will be known forever, for all time in history, and not be forgotten. He did such a great job. He was of course, they didn't arrest him. His request was to liberate the Babalaos from prison because he says it's going to mess up his empire, and also the three women that were there, he was with them, that married, I guess, like the Iboru Boyo Sheshe. That's another version of the Iboru Boyo Sheshe as well, right? So it just shows the ability of Ifa is not limited to just a human being, us divining. This is even to a president. You know, there's literally presidents in this country or the world
that seek our counsel and help, because it's not us speaking, it's the divine world speaking. We don't tamper with the reading. We say exactly what the divine source wants us to say. Ifa's word does not fall in vain. That's what we say in our tradition, you know. But I'll tell you this. There is a story in the Odu Babagunameji where Oromila moved to a new village, right? Beautiful village. No one knew who he was. Everything was good. In that village, everyone knew the king. It's like everything they did was based on the king's decisions. Their version of reality, interpretation of reality is what the king said. But little by little, Oromila gained notoriety and fame. How? He helped people. Sick, healed the blind, healed the sick, did it both, was very kind and divine for people. Before you know it, his fame rose to astronomical proportions throughout the whole town, to the point where the king in his own village says, hold up, who's this person? Instead of the king appreciating Oromila's services for humanity in his village, he grew a little bit of jealousy and says, I don't want him to be more famous than me, so I'm going to plot to kill him. But if I kill him, he will be a martyr and he will be loved more than me. So let me try another way. His way was to humiliate him so people will laugh at him. What was his plot? He was going to give him the most rebellious horse that he had in his collection, so that when Oromila would ride that horse, he will fall and just fall on the ground and people will laugh at him. That was his plan. But they did not know who they were messing with. This is Oromila, for crying out loud. The one that saw Oromila de Rimpingi Pikeshio Lurumare. Oromila, the one that knows all the secrets of God's creation. The one that knows all the secret of all divinities, all beings. The one that knows all the secret of our lives, the Akashic records of everybody. The one that knows who our head Orisha is. This is Oromila. So Oromila divine, Shakata, right? It said, the king is going to give you a false invitation. By false invitation, he's going to set you up in his rebellious horse. Do not sit on the horse. Walk alongside it and do it both. So, and arrive to his palace like that. So, okay. He did his ritual, his cleansing. Bah, 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 bah. He walked alongside with the horse. Right? He walked miles because he lived in the outskirts of the village. Oromila was isolated from everyone. So he walked a long time. The king was laughing, thinking he was going to be in the horse and fall and be humiliated. To the surprise of the king, he said, oh my God, you didn't ride the horse. You walked alongside. How do you know? He says, Ifa told me that it's a taboo for me to ride a horse because I'm going to fall and be humiliated. The king's jaw was open. He couldn't even close it. And he apologized and said, you know what? You really are a true diviner. You're not hocus pocus. I want you to be my personal counselor. What this represents is that when people try to lie to a Babalao or try to manipulate them, Oromila tells them everything. It's no good to manipulate a Babalao. It'll tell them, Also, this represents that when a person it needs a car or ride of a vehicle, it says be careful who you ride a car with, because you might call Uber and it might not be Uber. You might call a taxi and it might not be a taxi. They could take you elsewhere. So it says, this energy says, be wary where you ride a car with as a passenger, right? Also, it says this is where the passenger or the driver could cause an argument in the car to the point where the person will end up leaving the car, might end up getting hurt by a car accident, like the horse falling off. So it says take things with moderation, be patient. If you have to walk alongside somebody in arguments, it means that Ashe, Oromila read your soul. Ashe, Oromila can read your heart and your mind without you saying nothing. Is that accurate? And that's the point of the story, where the king and his power and influence was not able to manipulate Oromila. Ifa told Oromila the truth, So, interesting enough, this Odu Babagunameji talks about, it represents civil wars within friends, wars within family members, wars within countries, wars within the same ethnic group, just wars between two people that are supposed to be friends. Because in this Odu, and Baba Oguname talks about wars between the Ilesha people of Yoruba land versus the Oyo people. And then there's other stories, there's other versions where it says the Ile-Ife people versus the Ilesha people.
All these people are Yoruba, but they were fighting. And there's documents to show in history that there was a lot of civil wars and civil unrest within the same ethnic group of the Yoruba people. What this represents to us today, it says that it could represent fights between someone that was brothers, someone that was in the same job, same company. You know, muchas bendiciones, familia. Estoy pisándolo en inglés con Ogunda May, entonces la tiro en español para que los Yuma entiendan un poquito de nuestro legado. And then, so there's another version of this of strife and fights for no reason. There is a story where there is Ogun and Elegua were out to go fish, right? One of them provided the tool to fish. The other one provided the bait. And they were happy to have the fish. They're like, oh my God, we're going to eat. But one person said, it's my fish. I provided the tools. And Elegua said, no, it's my fish. I provided the bait. So they were fighting. And Obatala had to come to make sure they didn't fight no more. And the fish head was like this. This is the tail. So Obatala sliced it in half and gave half to each. So it says, you enjoy it. You guys work together. You guys deserve it. That's what Baba Ogunda Meji represents. Ogunda Meji, he who splits an offering in half in the same level. That's what Ogunda Meji represents. Meiji too, Ogunda, Meiji, cutting something in half in the same level. That represents what we have to learn how to share with each other. This is how environments and neighborhoods are more fruitful. This is how companies are more fruitful. This is even within the religion, us leaders helping each other out. En la non está la fuerza, alguna la masa. You know, like Ogunda Wenye, when all the different tribes of Yoruba land, the different parts of Africa work together for the king. La mejurin, abuela mejurin for Milei Fe, to combat a common enemy or common situation. Obedi, when the Baba allows help each other out with wisdom and understanding. You see, Oguna Tetura, where it's important for the godfather to help the godsons to not be lost and stranded. Ogunda Fun, which is important to always get alignment with your ancestors that passed away within our family tree, so we can, Baba allows who passed away, so they can help us out and resolve things. So Ogunda Meji, the best way to live it is to find unity one way or the other, because it's very volatile, like I mentioned. Ogunda Meji has a lot of philosophy, a lot of explanation, right? But this is very important. Ogunda Meji is the reason why a mother can save a child long distance and help them. Why? This is the story where Mafedo Funge Maya had two sons, Inle and Oshosi. Inle represents the fisherman, the medicine man, right? The one that was the first master of the herbs. It wasn't no sign. It was Inle, because when the earth was created, there was water first before land, you know? So in the water, there was herbs. Inle, who worshipped half of the world. It was like a northern hemisphere or southern hemisphere during the nighttime. This is why in the tradition of the story, it's beneficial to fish at nighttime. Oshoshi was the hunter of the land with his bow and arrow, and worship during the daytime. This is why worshiping ancestors during the daytime. This is why it's best to hunt during the daytime in the forest. So the mother will always pray for them. He'll say, Baba Karere, Baba Karere, Erunse Baba Karere, Iyefa, Erunse Baba Karere, Baba Karere. Basically he's saying, Father, help me return my two children into safety. Father, help me return my two children to safety with prosperity, so they're not in danger in the ocean. They're not in danger, right? And the Iyefa, the power of the Babalawo, when they pray in the Wooden Sheriff Ifa, will protect my children, because it was revealed that they could even drown in the maelstrom. But they didn't listen. They say, oh, this Babalao's crazy. I'm not going to do that. The mother did the Ebo on their behalf, right? The Babalao, blessed the Yamaya, cleansed the womb, and Inle Oshosi were rescued and saved thanks to Yemaya's help. This is why a mother, if the son don't believe in this stuff, they don't want to get help, and the daughter want to get, the mother could come and help the children and do their Ebo on behalf of the children. This is Baodu Baba Ogunda Meji. It gave the right for the mother to save her children, irrespective of what the son or daughter may be. God forbid they're in prison. God forbid they're in the hospital. God forbid they're in a different country. But the mother could come on behalf of the son or daughter in the Babalao's house and do the Ebo to save the children.
It's very powerful. El Odun, Baba Ogunameyi. Baba Ogunameyi says that is very dangerous to reveal the secrets of how one is gaining blessings. And it's important to do the Ebo or the rituals prescribed by Ifa. This story was a merchant, a businessman who was struggling financially. He said, man, what can I do? He get a reading. Ifa says, mira, you're going to get a lot of finances. But once you get those finances, do not disclose how you obtain it, because you will lose it all. He said, I don't have to do Ebo. If it's predicted I'm going to get finances, without Ebo, I'm good. I don't got to do that. Time passed. Sure enough, he found gold. He did find finances. He said, and he told himself, see, Ifa is crazy. I don't have to listen to him do Ebo. He invited his friends over, drinking, having a good time, money, everything. He said, hey, you know how I found this money? You know where I hide it? It's here, it's here, it's here. I hid it here, I hid it there. By the time the time ended, he was so drunk, they beat him up and stole all his money. And he was left with nothing. Because he was disobedient. He revealed where he found it. He got drunk, revealed the secrets, didn't do Ebo. So Ifa was right. He had to do Ebo and stay quiet and grow on his own. It's like dangerous. Like, for example, many famous celebrities in pop culture, like Pop Smoke, right? He revealed his location in Instagram. I live here. Look what I have. Flash it. And someone who doesn't understand that, and they just want materialism, endanger the brother's life. So it's not good to always put on social media, I got this, I got that, because some people cannot control themselves and maybe envious, who knows what. But it's very dangerous. It's more better to slowly, quietly rise in your life. It's okay to show your success to inspire others. There's a way to do it, but there's a way to not always show, oh, this is how much I have, this is how much money I have in my house. It's located here, and you don't do that. That's not a smart thing to do. That's it's not responsible, right? So this Odu is very Baba Ogunameyi also has an association with ancient Egyptian culture, ancient Egyptian spirituality. This teaches us how the Opwele came from the land of Abyssinia. Abyssinia is in the Bible, it represents Egypt, right? So this is a path where Babalua Asohuano Asohuano had a godson, right? And Asohuano was very sick, right? He got leprosy. The godson saved him and protected him. But unfortunately, when he saved him and removed the leprosy, some of it transferred to the godson. This is the idea that when we do cleansings for other people, we got to be careful, because some of that spiritual toxicity or negativity will latch onto the healer. This is why we always have to learn how to remove stuff once we remove from others. Ogunameyi teaches us that. That story teaches us that too. But when he got sick and he knew he was about to die, unfortunately, he couldn't heal himself on time. His last words to his godfather was, Godfather, I have a secret. Go to, in Egypt, I have the knowledge of divination, divination tool that we use to reveal the secrets of people's destinies. When you open my coffin, you'll see the instructions. And it's from Egypt. This is where I got it from. It's okay. So when he passed away, Asohuano saw it, and he was true. This is what we use today, this divination system. Based on this story and based on history, there is a man by the name of Napoleon Bonaparte from France. Many people know him politically as a great political leader, but among the oppressed of the land, like Haiti, I don't think they look at him as like a hero. But he had a secretary. I share many blessings. And he has a secretary from Italy who went to Egypt and discovered a divination system of binary patterns, based on binary patterns, to divine and see the future. This entire stone was taken to Napoleon Bonaparte, along with they had the Rosetta Stone to see the translation. And Napoleon said, I want no one to know, only me and you. To this day, there's a book. I uploaded it in my profile, in my Facebook timeline, where I ordered the hardcover book. When it arrives, I will do a live on it, where it talks about the information of Napoleon Bonaparte, right?
So many blessings. I shared many blessings. Thank you. So this shows to us that in Haitian history, this is one of the secret religions of Napoleon Bonaparte, was a binary pattern, a system using the cosmic computer like we use today. We're not saying he used a divination system that we use today with Opwele. He's not a Babalao. But the idea that there was a divination system based on a binary pattern from ancient Egypt that he was using, and the fact that this story Pataki from Ogunamegi says the Opwele came from Egypt, and the fact that our system is a binary pattern, then it has a connection and correlation with that historically as well. It's not just pseudoscientific. It's not just religious dogma. There's historical documentation to show and prove that Egypt also had a binary pattern system utilized by Napoleon Bonaparte. That's available. You look it up in Google. He has the book and talks about all the questions he asked that system and everything. Baba Guname is very interesting. The last thing I want to say about Baba Guname before I start speaking Spanish is that Oguname teaches that it's important for elders and teachers to teach their students, to teach their disciples, because you never know that God's son can save the Godfather. The student will be a master, just like the story of Awopopo and his disciple, Foka. His name was Foka, who was a Babalao. So now I'm going to be speaking in Spanish, okay? So many blessings y muchas bendiciones. Thank you for tuning in. Muchas bendiciones, familia, que Dios me lo come todo con muchas bendiciones. Quería hacer una directa en inglés con una secuencia, con mucha concentración, sin variarme de español a inglés, para cuando yo lo suba en YouTube, ya los que hablan inglés lo siguen. Y entonces cuando yo comience a hablar español, ya pongo los minutos. Mira, hablo español en tal minuto. Y ya está así, porque ya cuando yo doblaba de español para inglés, inglés español, ya era muy difícil recordarme lo último que hablé en español o lo último que hablé en inglés. Pero bueno, anteriormente en directas hace semana atrás había hablado del gran Odun Baba Osameyi y hablé del Odun Baba Irosomeyi. Ahora voy a hablar del Odun Baba Ogunameyi Obinimeta Alaboru Alaboya Alabosheshe. Este gran Odun, la esencia de este gran Odun es muy caótico, porque representa el momento de la naturaleza y el mundo donde todo no estaba fluyendo con una orden, una secuencia. Porque en la gran evolución del planeta Tierra, antes que el mar fuera creado, antes que las tierras fueran creadas, antes que los continentes existieran, había un caos en el mundo, o sea, erupciones volcánicas, gases, y no estaban ni habitables los humanos, ni los animales, ni las plantas en esa era. Entonces, esto que representa, esto místico y filosófico de la creación del mundo y evolución del mundo, ¿qué representa para el ser humano? Lo que está hablando en el ser humano es que aunque tú veas a una persona estable físicamente y emocionalmente controlado, dentro de su ser y su interno hay un caos que existe, que está fuera de control, que en un momento determinado puede explotar si no se orienta bien esta persona. Esta es la persona donde está a punto de explotar. Es como un volcán que afuera, que tú lo ves normal, una montaña sin actividades, pero adentro de ese volcán hay mucha influencia, muchas emociones fluyendo, muchos problemas, muchos resentimientos guardados, de muchas traiciones. Por eso es la era de hierro, no solamente la era de hierro en la humanidad, de la evolución de la agricultura y la revolución industrial y la evolución de la tecnología, pero también representa la psicología del ser humano detrás del Odun Baba Gunamei, que representa la máscara de hierro, la persona que oculta sus emociones y lo demuestra con una rigidez, una frialdad afuera, pero adentro es un ser humano noble, pero no lo quiere demostrar ante la humanidad porque ha sido traicionado, le han hecho muchas calumnias falsas, ya la persona ni confía en la humanidad. Y en su exterior tiene una personalidad fuerte y fría, pero en realidad cuando llega en su casa en privado o en su oficina en privado, o cuando está solo, ahí cuando se quita esa máscara de hierro y dice, coño, tengo que vivir esta actuación porque si no me van a aprovechar de mí, me van a explotar. Pero en realidad es una persona que está influenciado por el Odun Baba Gunamei, o sea, el Odun de Gunamei. Hay que tener mucha paciencia con la persona, porque cuando conoce nuevas amistades demuestran este exterior de fortaleza, agresión y todo, y no es nada personal, es para ocultar una debilidad o para protegerse de otra traición que le pueda surgir. Entonces, ¿por qué hablo paciencia? Porque cuando tú hablas con la persona con esta gran influencia, con respeto, sin alterarse uno, hablándole bien, lo que es en sinceridad en su mundo interior, que es noble, poco a poco
poco a poco se va a abrir y poco a poco va a comprender que uno no es el traicionero, que uno no es otro calumniador, que otro no es un otro arayé o un enemigo, que en realidad viene a ayudar a la persona. Como dice Ogún Alamazá, en la non está la fuerza, y como le dicen en los Obehueñe, cuando se unificaron todos los religiosos de Yoruba y de África para combatir un problema en común, ¿verdad? Para vencer. Pero bueno, Ogunamey, como todos conocemos, lo brinda una teoría muy interesante, porque aquí habla donde, basado a este camino, que el ADN humano no surgió de nuestro planeta originalmente, que surgió de otro lugar. Muchos gente que estudian astrofísica piensan eso, y muchos que no son científicos dicen que los elementos del cuerpo humano son de las estrellas, el polvo de las estrellas. O sea, hubo una explosión, un planeta, se expandió los elementos y llegó a la Tierra, ya somos humanos, pero o sea, no somos nuestro ADN completamente, no originalmente todo aquí. Hay elementos fuera del planeta. Y esto no está muy lejos de lo que estoy hablando. En el Odun Baba Gunamey habla en donde habían 400 humanos precreados que bajaron con Ogún, porque Olofin quería a ver si los humanos podían sobrevivir en esta tierra que ya estaba formada. Y desafortunadamente no fue muy victorioso ese paso, esa etapa, porque ahí donde le estaba dando, como todos sabemos, en el camino ese, palos para morder. No era Hama, no era un Yen, Ondara, y fallecieron ahí, murieron los humanos. El segundo intento fue donde Olokun bajó con 400 humanos, 200 hombres, 200 mujeres, y lo único que le pudo brindar, que sabía brindarle, era el agua, y los seres humanos no pueden vivir por agua sola, y fallecieron. Después ahí donde le dieron la prueba, la asignatura a Orunmila, Leripín, el testigo ante la creación del mundo, y ahí donde él bajó con 400 humanos precreados, 200 hombres, 200 mujeres, y entonces cuando él fue a navegar en la tierra donde estaba Ogún le cerró los caminos, porque Eshu mandó un mensaje a Ogún y lo malinterpretó. Pensó Ogún que quería hacerlo pasar una vergüenza, que no pudo triunfar y que Orula va a triunfar. Y Orula no, a lo contrario, Ogún me dio te respeto, yo te envié a Eshu para que te avisara que iba a llegar, para que tú me des la virtud de poder yo funcionar aquí en esta tierra. Ogún comprendió eso, rectificó la cosa, se pidió su disculpa y le abrió los caminos. Es muy importante Ogún, porque Ogún, eso los abre las puertas, pero Ogún abre los caminos, porque ahí donde Ogún, en Baba Gunamey, es el que abre los caminos para que las deidades bajaran, porque él fue el primero, como dice esta historia. Entonces después bajó y iba a cruzar el mar, o sea, el agua, y Olokun le cerró los caminos porque estaba mal interpretado la información. Pensaba que quería sobresaltarle a Olokun, y Orula dijo, no, a lo contrario, te mandé Eshu para que te avisara, para yo darte y darle respeto, que yo iba a cruzar el mar, el agua, para yo poder funcionar con este proyecto, esta asignatura. Olokun comprendió, se rectificó y le dio la bendición. Pero estos dos le habían dicho, vamos a apoyarte mientras que usted hace lo siguiente. Dijo Orula, ¿qué no que hacer? Dijo, cuando tú triunfes, debe de reconocer a Ogún en la forma de asegurar que los humanos siempre muerdan los palitos. Y Olokun dijo que mientras que los humanos toman el agua, ¿verdad? Para recordar los esfuerzos anteriores que había logrado Olokun y Ogún. Orunmila, ahí donde él, a través de un Ebo que hizo con Eshu, que sabemos que Eshu puede transformar y cambiar lo que ya fue creado por Dios, ¿verdad? En una forma ventajosa. Ahí donde hizo Ebo con Eshu, y ahí donde habían semillas diferentes semillas, y también diferentes animales. Entonces ahí donde Eshu transformó las semillas en vegetaciones, en llame, en fruta, cosas para consumir, y los animales se multiplicaron. De ahí donde los seres humanos se han consumiendo los animales y las hierbas, y ahí donde pudieron sobrevivir más para largo plazo. Pero de ahí donde también se aplicó que se enjuagaran la boca con agua y se limpiaran la boca con el palo, porque los musulmanes el día de hoy usan todavía el palo para limpiarse sus hienes. Esto darle recompensa y ayuda. Olokun y Ogún se disculparon con Orula, le daban pena. Dijo, coño, no quise yo joderte así. Y Orula dijo, no, a lo contrario, si no fueran por estas adversidades en la tierra, no iba a poder lograr la solución, buscar la solución de esto. Por eso dice que Ogunamey crea caos en la vida, crea obstáculos en la vida, pero no es para destruir a uno, es para darle una evolución más con alta velocidad. Al igual que Ogunamey, con influencia y la creación del mundo, cuando estaban los elementos en caos, pero al final, ¿qué pasó?
Nacieron los océanos, nacieron los continentes, nacieron las hierbas, nacieron los animales, los humanos pudieron respirar porque ya estaban ya los elementos bien cuadrados con balance. O sea, del caos viene el orden. En la vida de uno a veces puede suceder uno está trabajando por un largo plazo, una compañía, una empresa, y de la nada alguna mega influencia donde puede uno perder el trabajo y dice, coño, ¿qué sucedió? Quizá el trabajo en esa etapa no iba a ser ventajosa o puede conseguir otro trabajo mejor. Todo depende. Esto está relacionado en diferentes aspectos, diferentes etapas de la vida. Puede ser en relación, puede ser en amistades, puede ser en familia, donde caos puede surgir, pero al final no puede desesperarse uno porque eso va a ayudarle a la persona a evolucionarse en la vida. Lo va a subir en altas velocidades en su vida. También lo que habíamos hablado anteriormente, que aquí en Baba Guna Megi nace el saludo que le damos los babalaos universalmente, Ború y Boya Bosheshe, que sabemos que son tres frases. El Ború representa sacrificio, y Boye representa cumplir, y Bosheshe representa posible de ser hecho realizado. Los sacrificios son ofrecidos, son cumplidos, y los sacrificios son realizados. Eso es la definición detrás de eso. Pero como había dicho muchos Olú, que aquí hay muchos caminos que respaldan esta frase en el Odun Baba Guna Megi, como habíamos entendido, que cuenta la leyenda cuando Oguna Megi tuvo que salvar o rescatar a los babalaos que estaban presos, porque aquí había un rey que lo arrestó porque habían diferentes versiones. Una de las versiones porque no pudieron interpretar bien Ifá, otra versión porque no pudieran adivinar que no estaba honesto, que no estaba enfermo nada, y otra versión, la tercera versión es que había una mujer bruja que se sentaba delante del palacio, y entonces ella tenía un poder psíquico que cuando los miraba se le borraba toda la memoria al babalao, y cuando entraba, y hasta interpretar Ifá, y cuando entraban para adivinar para el rey, no sabían qué decir, estaban su mente en blanco. Entonces esas tres versiones, no lo voy a explicar, pero vamos a hablar la causa común de las tres mujeres, ¿entiendes? Para los babalaos que están escuchándome, que saben que estoy en talla, están ahí observándome, ¿entiendes? Sepan que hay las tres versiones, hay más versiones también, pero hay una versión de la mujer. Él vio una mujer que estaba limpiando en el río, él la ayudó, y entonces ella le alertó y le dijo la verdad lo que estaba surgiendo. Dijo, mira, cuidado que el rey no es honesto, lo que está hablando, no está enfermo nada, para cuando tú vayas a verlo, tú sepas que no está honesto. Entonces, oye, ¿cómo se llama usted? Ella dijo, el Ború. Entonces la segunda mujer que la ayudó igual y le dio un consejo también, dijo, mira, él tiene arrestado a los abalados, tienes que rescatarlo, y también dentro de su casa hay X cosas. Bueno, ahí los abalados están arrestados. Entonces le dijo, entonces, ¿cómo se llama usted? Dijo, y Boya, ¿verdad? La tercera mujer lo mismo, le ayudó y le dio un consejo, mira, dentro de su hogar tiene una princesa, tiene X cosas, llame, o sea, todas las cosas que tiene escondido en su hogar, ahí lo tiene. Y Bosheshe, una de las visiones. Y bueno, cuando llegó al palacio, le daba el momento de adivinar al rey. Si adivinaba mal, iba a ser arrestado. Aquí nos habla que nosotros, babalaos, como sabemos que tomamos la adivinación muy en seria, las personas no comprenden, o sea, que cuando vienen a pie de nosotros, o sea, pie de Ifá es como el pie de Ifá, y vamos a adivinar, decimos precisamente lo que dice Orumila, no lo desviamos lo que dice Orula, como dice Nodun, oye, Kunilobe, guía a las personas los convenios correctos, no lo incorrecto. Pero también, como dice este camino, el rey intentó de engañar al Oluo, como que no iba a saber, y sabemos, como dijo el Oluo anteriormente en un comentario, por Orumila ve el corazón y el alma de la persona y la mente de la persona. Aunque ellos tengan un exterior distinto, Orula le va a revelar quién es la persona, ¿me entiendes? Para ayudarlo. Entonces ahí donde una amiga le dice al rey, oye, mira, usted no está enfermo nada, aparte de eso, tiene los avalados presos, que esto va a crear un karma negativo en su vida, porque es injusto lo que está haciendo, y tercera, tienes X cosa en tu hogar. Él impresionado, como adivinó muy correcto todo, liberó los avalados que estaban presos, los avalados contentos, agradeciéndole a él, dijo, usted no quiero que me agradezca a mí, quiero que agradezcan a las tres mujeres que me ayudaron para yo ayudarte a ti. Gracias a esas tres mujeres, que es Ború y Boya Bosheshe, y mientras el mundo sea mundo, Orumila se va a saludar con ese saludo, y mientras el mundo sea mundo, los avalados van a ser saludados con ese gesto, y Ború y Boya Bosheshe. Esta es una de las muchas versiones del origen del saludo de Ború y Boya Bosheshe. Y voy a hablar también, es muy interesante porque como ya hemos hablado, Ifá no solamente hablaba al ser humano directamente. Ifá existía antes que los humanos y hablaba con los animales, con la creación. En una de las versiones de Baba Guna Megi habla con el tigre, que la versión chiquita sabemos que el tigre tenía mucha dificultad a cazar
¿verdad? Siempre se asustaba por ruidos extraños que miraba a su alrededor y no podía disfrutar su comida. No podía disfrutar su comida, tenía trova con eso, un trauma. Y ya dijo, ya estoy cansado, no puedo disfrutar mi comida, voy a ver al Pedifá a ver qué me va a decir a mí. Orula dijo, mira, debe ser el vos para que esto no suceda de nuevo. El tigre, confiado con su propia fortaleza, no hizo caso y le pasó el mismo problema hasta el final. Ya dijo, ¿tú sabes qué? Ya sí lo voy a hacer. Entonces, cuando hizo el Esbo, hizo todos los consejos que le había recomendado Ifá, pudo voy a alimentarse sin asustarse los sonidos alrededor. Esto es simbólico, esto representa que el ser humano influenciado por el Odun o Guna Meye, como el tigre, puede tener una bendición en sus manos y de la nada se le cae de las manos. Puede estar en un trabajo, se queda tan sorprendido que se queda en stand-by y pierde todo. O sea, una persona que tiene una bendición y siente que no se lo merece y no lo disfruta. Entonces tiene que quererse esta persona mucho, entender que sí se merece lo que Ifá le está dando, sí se merece lo que los Ekon le está dando, sí se merece lo que Ori le está brindando y disfrutarlo, ¿me entiende? Y siempre hacer el voz porque es muy importante para fiscalizar, para que el Ofin lo fiscalice y le dé la bendición. Otro de los animales que están representados en el Odun Baba Gunami que fue a consultar Ifá es la boa, el boa, que sabemos que el boa no tenía el potencial de comer sus animales, lo que quería comer, tenía mucha dificultad. Y a través del boa pudo lograrlo, pero también obtuvo otra virtud más fuerte, tuvo la paciencia de poder obtener lo que quería obtener. Ya la boa no se movía, estaba calladamente esperando que llegara lo que tenía que llegar. Por eso dice que los que están influenciados por el Odun Baba Gunami deben de tener esa virtud, la virtud del tigre, de tener fuerza de valentía y quererse, y también como la boa tener la paciencia de obtener esas cosas, porque Gunami siempre habla de la impaciencia, la agresión, una persona explota y pierde la paciencia. Por eso debe ser paciente como la boa y cuando obtenga la bendición, disfrutarlo como el tigre, ¿me entiende? Eso son cosas simbólicas que están relacionadas a la vivencia de una persona que tendrá el Odun, Baba o Gunamey, una influencia de Gunamey, porque varía las cosas dependiendo a la nivel de iniciación de la persona. Pues, ¿entiende? Esto no es una consulta, esto es simplemente una explicación filosófica del Odun, Baba, Gunamey para brindarle también una conexión a la comunidad religiosa. ¿Me entiendes? Porque es importante nosotros intercambiar información para que la humanidad sepa que esto no es para malo, que la gente se asombra, no entiende que esto es algo bello, algo filosófico. Y es mi aporte lo que estoy haciendo en inglés y español, para cuando vayan a nuestras casas, o sea, las casas de ustedes o las casas mías, no vengan asustados o no entiendan. No. Están entrando en una casa de gente religiosa, están entrando de casa de personas que creen en este gran camino, esta gran tradición, que es lindo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Hay personas, hijados o hijadas que tengamos, que en sus familiares no crean en esto, que son con el respeto, cristianismo bonito, pero a veces cristianos que juzgan demasiadamente fuerte, muy severo a sus familiares, y entonces a escondidas van a consultar, mirando los lados, no puedo coger nada, collares, nada, porque me van a castigar. No, ese miedo no, se le enseña a las personas bien lo que es esto, para cuando ellos le digan, lo critiquen, pueda defenderse. Dije, no. La religión de mi padrino no es así, ellos hacen el bien. No, la religión de mi padrino me enseña a controlar mi agresión. No, la religión de ve lo que me refiero. Entonces ahí los hijados de cada cual, o los clientes, o las personas que vayan a su casa, o las mías, sepan cómo defender esta religión y defender nuestro legado, nuestras tradiciones afrocubanas, y no sentirse mal de ser parte de esto, que esto es lindo, esto es lo más lindo que hay. ¿Me entiendes? Con respeto de todas las religiones del mundo, porque hay muchas culturas bonitas, pero coño, Ifá y la Osha Ifá tienen un legado lindo. Entonces es lo que estoy demostrando en estos momentos de por qué es lindo, ¿no? Entonces hay un gran camino que habla el problema. Este no es esto es, habla del poder de adivinar y comprender los sueños de las personas, porque hay personas que pueden venir a nuestro hogar o a ustedes para que interpreten los sueños. Es muy difícil, pero bueno, hablo de un momento donde una amiga le pasó lo mismo y muchos babalaos le pasó lo mismo. En este gran camino había un rey de Ileife que vio aparecer un elefante, ¿verdad? Un cazador, discúlpame, era un cazador que cazó un elefante, y el elefante murió en el patio del palacio. Y cuando abrieron ahí adentro, ahí salió una persona joven con religiosa. Coño, qué asombrante es esto. El segundo cazador cazó un búfalo, ¿verdad?
Entonces de ahí salió un tablero redondo de madera. Dice, coño, ¿qué es eso? Y entonces el tercero, si no me equivoco, el venado, ¿verdad? Salió y había un resguardo con un sachet, ¿verdad? Y el rey quería saber qué era la interpretación de eso. Él llama a todos los mejores babalaos de ley y fe de esa tierra sagrada, antiguamente África, para ver qué bola con eso. Entonces todos los babalaos, imagínate, llegando para ese momento, porque se adivinan bien y están bien con el rey, coño, cogen una posición buena en el palacio, al lado de sentado. Iban para allá con su bolsa esa de babalao que tenían, sus cosas. Tiraban en los pueles, pero el problema es que no adivinaban bien porque no habían estudiado bien, basado en lo que dice el documento. No sabían interpretar bien el odun que caía, ni interpretar bien el mensaje que Ifá le estaba dando, porque Ifá no se equivoca, somos nosotros que los equivocamos a veces. Entonces el rey no le gustó eso. Lo que hacía era con eso, dije, mira, vayan presos, llévanlos presos. Y digo, oye, pero ¿cómo que presos? La mayoría de todos estaban presos en Ileife porque no estaba complacido con la respuesta que le daban los babalaos. Le llegó un gran momento, Baba Gunamey, la cueva más grande, donde la gente fallaron anteriormente y le tocaba a Gunamey. Dice, coño, la gente se lo están llevando presos si fallo. Vamos a ver qué bola con esto. Se consultó porque es responsable. Dice Oturamón, el babalao de consultarse todos los días, a ver qué bola, cómo corre el agua. En Hombrea te dice que el babalao de consultarse todos los días. Muchos Odun nos habla eso. Sácata. Dice ahí, no, mira, aquí dice que vas a conocer una señora, la vas a ayudar, debe ser paciente con ella, debe comer, atiéndala, que ahí te va a dar una bendición. Y yo, está ahí. Pues para allá hizo su esbozo y estaba preparado para dar su regalo a la persona que iba a pasar por el camino. Y entonces vio una señora que tenía problemas en la vista, él la sanó, le dio de comer. Digo, oh, gracias señor, ¿en qué es lo que usted va a hacer? No, que voy a tal lugar para adivinar a donde arrestan los babalaos. Tú vas para allá abajo. Dije, mijo, nadie sabe esto, mijo, pero mira, la interpretación de esto es esto. Cuando el elefante que salió chamaco ahí, representa que todos los mayores en el imperio de Ley y Fe se van a estar muriendo y van a tener que estar aconsejados por los jóvenes. El rey va a necesitar jóvenes para aconsejarlo. La segunda interpretación del búfalo, del tablero de redondo, es que el rey tiene que depender a la adivinación de Ifá para ver el futuro, para que no falle. Y la tercera interpretación del venado representa que su leyenda del rey va a ser reconocido por toda la historia. Y también cuidado con una señora que es una bruja que está delante del palacio, que cuando te mira con poder psíquico borra toda la memoria del babalao, y por eso que los que entraban no sabían cómo adivinar, porque también estaba afectándolo su imporí por esa brujería que estaba fuera del palacio. Cuidado con eso, no voy a atravesar ni caminar por ahí que la brujería te va a joder el herido fo. Digo, coño, tremendo norte que me dio la señora esa. Eso por cumplir con Ifá, por adivinar. Fue para allá, y estaba la bruja mismísima fuera del palacio, mirando con tremenda intriga, tratando de que pase por ahí y borrarle la memoria a Gunamey. Entonces Gunamey de lejos dijo, oye, alto. Dijo, oye, pero ¿por qué no entra? No, alto. Esta señora está jodiendo los culebros, los babalaos, que los mira y se le va la memoria. A mí yo no quiero ese problema. Por favor, sácala de aquí. Si quiere que yo diga el sueño, tiene que sacarla de ahí antes de yo entrar. Ellos para saber, porque, coño, primera vez que un hombre diga eso, vamos a sacarla a ver si es verdad. Y entró. Vio el rey, Mofuribale, respeto al rey, no, Mofuribale, normal. Vamos a checarte. Dijo, sí, sácata. Dijo, tú lo que quieres saber la interpretación de los sueños. Aquí habla que el elefante, lo mismo, el elefante que sacó el chamaco afuera, eso representa que todos los mayores en tu imperio se están muriendo, y donde los jóvenes van a darte consejos, que tienes que también coger consejos de los jóvenes. No es especial el consejo de los jóvenes también, porque habla en Ogunamey donde los mayores le dijeron al rey que su hijo no iba a morir, y el joven dijo, sí va a morir, hay que ser el vos, y el rey se llevó por los mayores, y murió el hijo, y entonces por no hacerle caso al joven, por decir la verdad, ¿entiendes? Entonces dice que a veces el chiquito es el que adivina, como hizo Zarete, y no podemos despreciar los consejos de nadie, no importa la edad que tenga uno, sea biológicamente, sea en los años Ifá, sea en cualquier caso. La sabiduría se escucha, no se menosprecia. ¿Me entiendes? Porque hasta las hormigas pueden vencer un elefante, que se meten en la nariz, como dice Ifá, y acaban con un elefante. La apariencia engaña.
Eso es lo que nos enseña Ifá. Y le dice el rey, mira, esto es el chamaco, pa. Y yo, coño, está bien. Y el segundo que vola, no, que el búfalo, el tablero representa que debe depender la adivinación de Ifá, de los babalaos, para que tú veas el futuro, no ser fallos en la vida. Para que cuando tú hagas decisiones políticas grandes de tu imperio, tú le preguntas a Ifá esas decisiones. Por eso el día de hoy nos enseña que Ifá no está limitado solamente a un consejo de una persona a otra. También está extensado, se manifiesta no solamente puede ayudar familia, no puede solamente ayudar sociedad ni estado, puede ayudar hasta países, porque ya tenemos grandes organizaciones en el mundo, adivinamos por los continentes, ¿verdad? Y revelan las profecías, y los presidentes y los reyes que hagan caso, o las reinas también, reina Isabel, lo que sea, el presidente, copia y coño, está bueno esto, me cuadra esto, se aplica. Si lo aplica, le va bien. Eso lo enseña con una Meiji, porque ahí donde el rey le está diciendo eso de la interpretación. Ashe Boru, mi hermano, Ashe Boru. E dicen Ofun Meiji, mi hermano, que los Ikini de Ifá tienen 4 ojos, tienen ojos. Dice que los mismos ojos que tienen todos los Ikini Ifá tienen los mismos ojos. O sea, el chiquito y el grande ven igual. Eso dice Orula. Que que nadie te manipule, no, que yo llevo más años que tú no puedes ver. No. Ofun Meiji dice que todos los avalados tienen un día de nacido y año, ven igual. Eso lo dice Ifá Ofun Meiji. Si alguien dice lo contrario por el ego, ese es su problema. Pero Orula dice en Ofun Meiji que los Ikinen ven igual. Eso está ahí está en el Odun. Eso está en el Odun. Y le dice, me menciona, mi hermano. Entonces le dice ahí, Entonces dice, los Incheo San que salió de ahí del venado, le está explicando que eso representa que él, si sigue los consejos que Orula le está brindando, va a ser reconocido por toda la historia y no va a ser olvidado. El rey le gustó esa respuesta tanto que lo aceptó como su secretario personal de Ifá, como había dicho los consejos, y liberó a los avalados. ¿Por qué? Porque él le dice, mi hermano, mira, rey, mi respeto para usted, yo sí entiendo su decisión de arrestarlo a ellos por no decir las cosas bien, pero ya sabemos que fue la señora que estaba afuera. Y aparte de eso, si arresta a las personas injustamente, especialmente los avalados, su país puede caer en ruina, puede afectar astralmente tu imperio, porque a Luffy no le gusta que a los avalados le hagan eso injustamente. Entonces ahí no nace la divina ley que no se puede arrestar a los avalados injustamente sin ser nada, sin ser crímenes. Hasta afecta a las energías del país, hasta la zona. Todo eso, tenemos consagraciones muy sagradas que aquí nunca se va a divulgar, pero mira el efecto de lo que sucede si arrestan a un avalado injustamente. Ahí lo dice Gunami, lo que le puede suceder al rey y a todo el imperio. O sea, mucho cuidado, ¿me entiendes? Hay que cuidar, o sea, todo eso, lo que dice ahí. Muy interesante. Ve, y Boru voy a OCC, mi hermano. Boru es un gran hondo, buenísimo. Voy a hacer un caminito de Ofun Fundá antes de irme de nuevo para Gundamei, porque Ofun Fundá es un gran camino, hermano. Tú sabes, un gran camino, porque hablaba de un babalao, mi hermano, que económicamente no le iba muy bien a lo primero, mi hermano, no le iba muy bien, ¿verdad? Y dice, coño, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es esto? Y se ponía una camisa amarilla, que decía, voy. Dice, coño, ¿qué está sucediendo? Que la cosa no está como va. Y ahí se consultó y le salió el Bomisi, un baño lustral espiritual o miero que se lo hiciera. Y el hombre hizo ese baño lustral. Y sabe que cuando hacemos el lavatorio de sangre salpica lo verde. Bueno, ahí lo verde transformó su astralidad de su camisa de verde de amarillo verde. Y comenzó a enriquecer la persona y mejorarla en circunstancias y todo. O Fufundá siempre tiene que estar asociado con su Bomisi. Siempre el Bomisi es genial. Y investiga ahí o Fufundá las hierbas de ese Odun. Que ahí está, es un cañón. Eso Fufundá siempre, mi hermano. Siempre con el Bomisi. Tú eres vos, lo malo que marque, pero el Bomisi siempre está bien. Porque eso es lo que salvó Fufundá. De una situación a otra situación mejor. O Fufundá, hermano, ¿entiendes? Y tú tienes una gran influencia, Cere, con Ofun Meiji. Es un gran potencial grandísimo, Cere. Ahí donde tú siempre estás ligado a los Segun. Tú eres una persona que tiene la evidencia, diríamos, de Gunda Meiji, porque mira, tiene la influencia Ofun Fundá, Ofun Ogunda, Ofun Meiji o Gunda Meiji. Coño, Cere, Ofun Meiji o Gunda Meiji tienen las mismas circunstancias. ¿Qué es las mismas circunstancias? ¿Qué es la similitud? Han sido traicionados y no confían en nadie. Prefieren hablar con los Segun que con las personas. Eso lo dice Fufundá. Y lo dice todos los que tienen esa gran influencia. No importa, tú sigue. No importa lo que suceda en tu carrera,
Tú sigue a hacer, no importa. Tu según, tus orillas, tú eso van a estar contigo siempre. Tú sigue ahí. Eso es fufunda, esa vivencia, eso fufunda, es buen orden hacer, buen orden. Pero bueno, en continuación, hablando de Ogunda Meji, aquí habla problemas y trovas entre personas, problemas y trovas entre comunidades, problemas y trovas en guerras civiles que pueda surgir. Porque en una Meji habla donde había trovas entre las tribus Yoruba, entre los Ilesha y entre la gente de Oyo y entre la gente de Ilesha y la gente de Ile Ife, intriga entre ellos mismos. Entonces, eso no produce nada bueno. Como cuando lo enseñó Batalá, que hay que compartir las bendiciones. Porque aquí habla en una Meji cuando el Guayogún pescaron un pescado fresco, un egatuto, un pescado fresco. Uno dio el anzuelo, el otro dio otra herramienta, pero no estaban de acuerdo quién iba a compartir ese pescado. Estaban fajándose, es mío, yo lo cuaré, no, yo lo cuaré, lo otro. Los Batalá dijo, mira, dejan esa pelea. Cogió un orbe, cortó el pescado así en la mitad, así, mira, así. Le dio una mitad al Egua, una mitad a Ogún, y dijo, ya. Eso representa Ogunda Meji, cortar una ofrenda al mismo valor. Ogunda Meji está hablando de eso. Eso es muy interesante. Y ahí te está hablando de la influencia, para fundar la influencia de tu Odun también, mi hermano. Porque la influencia mayor es Ofun Meji tuyo y la influencia menor es Ogunda Meji. Entonces, Ogunda Meji en esta directa está bueno hacer para tu análisis. Porque tú tienes tu vivencia, ¿me entiendes? Eso es muy interesante. Ogunda Meji, mi hermano. Aquí habla el gran legado que nos enseñó nuestro legado Mafero Funye Maya, que a través de ella nos enseñó que las mujeres, las madres, pueden salvar sus hijos a través del Bo. Si el hijo o la hija no esté presente. Pues acá hablaba de Mafero Funye Maya, que tenía sus dos hijos, Inle y Ososi. Aquí donde Inle adoraba la mitad del mundo. Adoraba un Egun en la noche. Por eso dicen que la mejor pesca se logra en la noche. Y Ososi, el cazador, adoraba un Egun en el día y adoraba la mitad del otro mundo. Por eso dicen que para cazar en el bosque es mejor en el día. Y Maya cantaba un canto muy lindo, muy precioso para salvaguardar a sus hijos porque estaban en peligro, porque no querían realizar el esbo. Hace, mi hermano, bendición. Hace, tantalla. Y por eso entonces no querían hacer el esbo. Y la hagan en el bo porque puede surgir una situación negativa en el mar. Hagan el bo y Ososi y Inle no quisieron hacerlo. Y Maya fue con Orula a hacer el bo. Dijo, puedo hacérselo por mis hijos porque ellos no quieren hacerlo. Dijo, ¿cómo que no? Y ella cantando cuando estaba el tablero ahí, el Babalá ahí rezando, y con el Yefá, el polvo mágico. Y estaba limpiando Maya su vientre y todo eso. Maya decía, Baba Carere, Erunce, Baba Carere, y Yefá. Padre, que regresen mis hijos en salvación. Padre, que cuando regresen, que puedan encontrar su casa. Padre, que el polvo mágico Yefá lo salve a mis hijos. Y entonces cuando se terminó el esbo, los hijos no le pasó nada. Y de ahí nace el tratado de por qué la madre que Dios nos quiera tenga un hijo preso, una hija presa, o que no esté en el país, va a casa el babalao y hace esbo para salvar a su hijo o su hija. Y ese esbo, a través del viento de la madre, llega al hijo. No importa en qué distancia esté. Eso lo enseña Baludum, Babago, Nabe y Mafero Funye Maya. Y así gracias a sus hijos, Inleo Sosi, que nos dio esa gran enseñanza. Y Oromila, el Eripín, y Pequecí, Oludomare. Pero mi hermano, una Meji habla de la indiscreción. Aquí tenemos que tener mucho cuidado a quien le revelamos cómo la suerte nos llega. Y hacer los esbos aunque vengan las bendiciones. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque aquí hablaba donde estaba el comerciante que tenía muchos problemas económicos. Se fue al pie de Orula, le dijo, Orula le advirtió, mira, haz esbos, mi hermano, haz esbos para que cuando venga esa bendición económica que va a venir, no lo pierdas todo. Y no sobretomes alcohol porque vas a perder la cabeza y vas a revelar secretos. El hombre le dice, está loco Orula, yo no voy a hacer lo que usted dice, yo no me cuadra hacer esas tallas. Y si tú ya me dices en la consulta que me va a venir el dinero sin hacer el bo, ¿por qué yo voy a hacer el bo? Eso pasa a veces, cuando nosotros consultamos a las personas y vienen la más escuchar la consulta de curioso y no hacen el esbo. No, ya me dijo futuro, ¿para qué hacer el esbo? Hay casos así. ¿Entiendes? Hay casos así que la gente no sabe las consecuencias.
Ya me dijo ya que voy a conseguir el novio. ¿Para qué voy a hacer el bo? Ya me dijo que voy a coger trabajo. ¿Por qué hacer el bo? Igual. El hombre no hizo el bo. Se fue para allá. Pasó el tiempo. Y sí, lo que había dicho Orula, encontró oro entre la tierra. Mucho oro. El hombre, imagínate, una pila de oro en la casa, lleno de oro así. Una pila de cuda. Esto es agua, ¿no? Pero tenía mucha cerveza, ¿sabes? Celebrando. Llamó a los amigos para que vengan a celebrar con él la riqueza que tenía. Ya rompió un tabú, revelar el secreto de cómo es lo que tiene, dónde lo guarda. Oye, mira, yo tengo tanto, la gente así que presume, tengo tanto, lo tengo guardado aquí en el cuarto, lo tengo. Lo emborracharon. De aquí que terminó explicándole cuánto tiene, las caritas de oro, cómo se miran, cuánto pesa, qué es lo que va a comprar con eso. Ya de aquí que explicó toda esa talla, ya el hombre estaba borracho. Le dieron una tranca de paliza y le robaron todo y se quedó sin nada. El hombre despertó ya así y dijo, coño, fue a Orula después que cometió el error. ¿Entiendes? In the beginning I speak for about 40 minutes English, everything, and now I'm just doing Spanish. So when I finish the live, please check the beginning. Trust me, Gina, you're gonna love it. Entonces, dice, el hombre, ¿qué le sucede? Fue a Orula después que jodió la cosa. Orula, mira, se me fue las tías, el dinero y todo. Ay, ¿qué voy a hacer, Orula? Ay, ¿por qué me pasó esto? Se le olvidó por qué le pasó. Le digo, mira, la razón que te pasó, uno, no hiciste vos. Para salvaguardar, muchas bendiciones, familia. Bendiciones, Genesis. Uno, no hiciste el vos para salvaguardar la bendición que te iba a entrar. Dos, comenzaste a revelar tu secreto de cómo tú teniste tu riqueza y dónde lo guardaste. Eso te pasó por tu lengua, no me pasó, yo no te hice nada. Porque él fue a reclamarle a él. ¿Qué me hiciste? Se vino el dinero y se me fue. Hay casos así donde las personas le damos la adivinación, no hacen el bo, le pasan las cosas y piensan que nosotros le hicimos algo. No. Pasó por la decisión de no ser su bo, no ser sus cosas, no complementar. Y ahí terminó la historia. Pero esto nos enseña la gran enseñanza, la importancia de no solamente ver el futuro, pero también hacer el bo para que esa bendición o esa negatividad se apacigüe y no consuma a la persona, como lo hizo Gunda Mei, que el enemigo de Gunda Mei es el tiempo. El tiempo es el enemigo de Gunda Mei. Un momentito. El enemigo de Gunda Mei es el tiempo. ¿Me entiende? Hay las cosas que tienen que hacerlo a su debido tiempo en la vida para no fracasar. ¿Me entiende? También aquí habla donde a veces enfrentar un enemigo no vale la pena de hacer nada. A veces perder no se gana. ¿Por qué digo esto? Aquí habla un gran camino, un cazador, que él le gustaba hacer un agujero así grande y él ponía todos sus animales, caían ahí donde podía comer. Orula dijo, mira, los primeros 2 animales que lleguen no lo vayas a hacerle nada, déjalo ir. Coño, Orula, pero tú estás loco, ¿eh? No, déjalo ir. Está bien, Orula, ustedes. El tercero no, está bien. El tercero no lo deje ir. Está bien, Orula. Entonces, el primero que cayó era el boa. Y entonces él dejó que la boa se escapara. La boa se quedó sorprendida. Y cuando se fue, lo miró y dijo, por usted ayudarme, yo te voy a agradecer en el día mañana cuando tú necesitas ayuda. Digo, coño, gracias, está bien. Después cazó el conejo. Lo dejó ir. Digo, y lo dejó ir. Entonces el conejo dijo, cuando tú necesitas ayuda, ya te voy a ayudar en cualquier cosa. Después vino el gato. Le dijo, Ifá, que no deje que el gato se vaya. Pero coño, dice, coño, mira el boa como me habló tan suave. Mira el ratón como me habló. Disculpa, mira el conejo como me habló tan suave. Coño, yo creo que todo el mundo es igual. No, el gato lo va a herir. Desobedeció. ¿Qué pasa? Estaba en problemas económicamente, no viajaba, todo estaba en candela con él. Y normal se estaba quejando, coño, pero hice caso y estoy más en candela que eso. Y la boa se enteró del problema que estaba pasando el cazador. Y la boa le dice, mire, yo sé un secreto donde hay una riqueza en un castillo que está guardado y nadie tiene acceso a eso. Nadie ha podido llegar ahí. Yo voy a hacer el agujero para que tú te metas ahí. Y se fue. Y el conejo también le ayudó también. Estaban trabajando los dos para ayudarlo. Tuvo toda su riqueza en privado. Digo, coño, qué rico esto, hacer todo bien. Pero el dueño de toda esa riqueza dijo, coño, alguien me robó. ¿Quién fue? ¿Tú sabes quién chivató? ¿Le adivinan quién? El gato.
Miau, miau, le dijo, oye, miau, miau, está ahí, está el cuadra, está el barrio, esto fue por este túnel, esto, porque no se llevó, no se desobedeció, y mira, el gato lo jodió. Entonces estaba dentro del castillo, arrestado. Coño, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde? Y ahí fue donde después, si me recuerdo bien, la boa, el conejo, ahí lo zabaldaron. Y entonces el gato, disculpa, sí recuerdo bien. Cuando descubrieron cómo él obtuvo la riqueza, no podían creer que un boa o un ratón, que un boa o un conejo puede hacer eso. Y lo dejaron como loco el gato, como que era un loco mentiroso. Y ahí perdió el gato, pero por él dejar ir la boa y el conejo, lo salvó y pudo quedarse con la riqueza. ¿Me entiendes? Pero eso es una idea de que a veces uno puede tener piedad también para una persona y te va bien, pero hay momentos que tú puedes pedir piedad para otra persona y te va mal. Todo tiene que usarse sabiduría y discreción, sabiduría en todos los aspectos de la vida, ¿me entiendes? Y bueno, hay personas que son fanáticos a egipcio, hay gente que le gusta egipcio, le gusta los faraones, a mí me gusta eso, las pirámides, todo eso. Es un gran camino que nos habla de eso, el secreto o el legado de los ópueles, que sabemos que en el Odo, que están estudiando en el Odun, Obeturá, Obetuanilá, Mofiadati, ahí fue el Eripín, el Esipín, o sea, Obetuanilá nace el Opuele, ¿verdad? En Abisinia. En Abisinia es otro término, como diríamos, Etiopía. En Heródotos, el grecio que escribió la historia en Grecia, también anotó que los egipcios lo llamaban, le decían Ethiopians o Abyssinians. Pero en el Odun Oguna Meji habla donde Asojuano tenía un hijado que se llama Foca. Este hijado era bueno, estudiaba mucho, aprendía mucho. Llegó un momento determinado donde su padrino Sojono estaba enfermo de lepra. Y el hijado dijo, coño, voy a salvar a mi padrino que está en candela, coño. Y lo salvó. Pero hubo una transferencia de energía negativa donde el hijado se enfermó con la lepra también. Esto nos enseña a nosotros los avalados y todos los religiosos del mundo que cuando le hacemos sarayeo, limpieza a las personas, la gente afuera no sabe esto. Piensa que es una limpia, se van y nosotros estamos bien. No. Ellos no saben que nosotros los quedamos con la candela. Si es quitarle la muerte a la persona, quitarle la enfermedad, quitarle problemas judiciales, quitarle brujería, muerto oscuro, todas esas cosas que les quitamos nosotros, se nos pega a nosotros y tenemos que hacer consulta también después y limpia para quitarnos la candela que tenemos arriba. Ellos no saben eso. Esto le pasó al hijado. Llegó un momento donde el hijado mismo ya estaba muriéndose, perdiendo la vida el pobre por salvar a su padrino. Ya el hijado estaba muriéndose y da sus últimas palabras. Dice, padrino, mira, tengo un secreto. Tengo un sistema de adivinación que es el Opelé de la cadena, que lo aprendí ese secreto en egipcio. Y va a enseñar a nosotros a adivinar más rápido, con más frecuencia, porque normalmente, como dice el Odun Obetuanilara, que adivinamos atefamos, pero se demora. Pero esto va a ser para que pueda obtener la respuesta más rápido y funcional. Mira dentro de mi tumba y ya va a ver la descripción de cómo Cuaralto se atalla. Entonces, cuando miró el hijado, creció un árbol frondoso. Y de ahí salieron semillas, cayeron esas semillas espirituales, donde ahí pudo él hacer el opuele y la descripción cómo utilizarlo. Entonces esta adivinación que dicen que es de egipcio, hay documentos históricos donde habla la religión secreta de Napoleón Bonaparte, el emperador de guerra político de Francia, ¿verdad? Que es reconocido como un gran político, gran guerrero en el mundo, pero bueno, a través de la gente que han sufrido bajo su mano de hierro, no lo ven como un héroe, como Haití no lo ven como un héroe, pero bueno, en el mundo es como un gran famoso emperador con muchos conocimientos de cómo conquistar. Dicen que hay un documento que habla, que lo tengo, que lo voy a subir, donde su secretario de Italia va a Egipcio a investigar las adivinaciones antiguas de Egipcio. Encontraron adentro una piedra, la descripción de una adivinación binaria, donde le va a revelar el futuro y la respuesta de las cosas. Dijo Napoleón, oye, esto me cuadra, ¿cómo podemos mirar esto? Dijo, no, acuérdate que tenemos la piedra de Rosetta, que nos dice la descripción. Porque hay una piedra que está escrito en Grecia, en árabe, yo creo, y en jeroglífico. Y ahí es donde pueden interpretar la adivinación de Egipcio. Se llevaron esa piedra secretamente en la oficina de Napoleón Bonaparte en Francia, comenzó a traducirlo y comenzó que va a estar liberado, lo va a vencer, que no se le suban los humos y que no trata de vencer el mundo entero. Entonces, como nos pasa a nosotros a veces, lo da en consejo y no le hacemos caso. Entonces, él no le hizo caso a esa advertencia, fue para Haití y ahí es donde perdió
donde un esclavo, como había dicho la consulta de ese. Sí, estamos, no, que se me fue el avión ahí. Entonces estamos conectados. Entonces ahí donde Napoleón Bonaparte tuvo esa religión secreta. Entonces, si alguien de esa gran potencia política le busca el consejo de un sistema binario cósmico, ¿cómo nosotros vamos a menospreciar a esta religión? Porque surgieron de lugares de África indígenas. No. Si Napoleón Bonaparte no se mareó, Napoleón Bonaparte dijo, coño, no le diga a nadie, esto es para mí nada más. Entonces, nosotros, ¿cómo va a dejar esto caer en el piso? Sin la historia de esa gente grande adoraban esta adivinación. ¿Por qué nosotros no? Qué bola. Eso están los archivos en la historia. Pero bueno, Ogunnameyi habla también, hay que tener mucho cuidado. Ogunnameyi nos habla que el maestro siempre tiene que enseñar a su alumno, no dejarlo abandonado, porque Ogunnameyi habla de eso, donde el maestro o el padrino enseña al hijado y después observa cómo trabaja para darle su motivación. Pero también habla que también a veces enseñando a las personas mucha información de uno mismo puede perjudicarnos después. Porque aquí habla cuando el gato y el perro estaban en armonía. ¿Por qué hablo esto? Aquí donde el gato y el perro eran buenos amigos, cazaban, todo bien, todo dara. Y el perro le pregunta, oye, me enseña el secreto cómo usted sube arriba de un árbol. Le dije, no, después, ahora no puedo. Nunca le enseñó. Llegó un momento donde se fajó el perro con el gato porque montaron una casa buena, una comida buena. Y el perro le hizo así, que quiso morderlo. Y el gato lo arañó, se fue para el árbol. Y el perro dice, coño, no pudo subir. Y después decía el hipócrita, oye, por favor, mira, enséñame cómo subir arriba de ti. Mira, escúpame que yo no voy a hacerte eso más, tú eres mi amigo. Y el gato dijo, nunca te enseñé cómo subir porque sabía que me ibas a traicionar. Y ahí te vas a quedar allá abajo, ahí no te voy a enseñar nada. Entonces a veces hay que tener cuidado para que a veces uno le da su mejor información o algo, no sé. Y le pueden después darte una puñalada. Como dice la historia que le hicieron como la Barnabas se lo hizo a Julio César. Barnabas le dio una puñalada a Julio César. Judas traicionó a Jesucristo con un beso aquí. Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque la realidad es la realidad. Existen la dualidad de lo bueno y lo malo. No podemos ser bobos de la yuca. ¿Me entiendes? Como dice a los criollos, no se puede ser bobo. ¿Me entiendes? Pero bueno, familia, no voy a hablar mucho más extenso. Le doy gracias por su tiempo. A todos los avalados, todos los religiosos, las religiosas, las mujeres, todo. Ahí en inglés le dije en inglés. Espero que lo suba a poner, hablo español en tal minuto. ¿Me entiendes? Pero bueno, familia, que me lo bendiga mucho. Y seguimos siempre a Ogunnameyi o Benimeta la Bulocheche, porque este odo es muy fuerte. El karma fuerte, porque aquí habla todas las acciones que el humano ha hecho. Debe de enfrentar las consecuencias de todo lo que ha hecho. Ogunnameyi no habla suave para la persona. Ogunnameyi habla que todo el karma, todas las cosas negativas que ha hecho la persona puede cosecharlo en ese momento y vivirla. Entonces Ogunnameyi debe tener una naturaleza, una paz, una tranquilidad, una manía y aceptar los errores que ha cometido para evolucionar y ser una mejor persona, dice Ogunnameyi. ¿Me entiende, familia? Eso nos enseña para todos nosotros. Pero bueno, familia, de nuevo repito que yo me lo come con muchas bendiciones y estamos ahí. Y no quiero hablar mucho, pero Ogunnameyi también representa el día de la semana, el martes, porque sabemos que en el lenguaje español los días de la semana representan los planetas. Gracias, mi hermano, gracias, coño, estoy tratando, gracias, hermano. Lunes representa la luna, martes representa Marte, miércoles representa Mercurio, jueves representa Júpiter, viernes representa el planeta Venus, sábado representa el planeta Saturno, domingo o el día del sol, ¿verdad? Entonces martes, basado a esta interpretación, es el planeta Marzo. Ese planeta representa las guerras, la agresión. En otras religiones, el dios de la guerra, ¿verdad? En otras religiones, en otras culturas europeas también. Ese planeta, ¿me entiendes? Planeta que siempre hay una revolución muy fuerte en muchas cosas. Ogunnameyi habla de eso, con cambios drásticos en la vida, donde uno tiene que adaptarse poco a poco y aceptar las cosas que suceden, pero con paciencia, no perder nunca la fe. Nunca perder la fe. Cuando lo pierde todo, Ogunnameyi lo pierde todo, pero le entra más cosas en su vida, porque el llanto se convierte en alegría y lo perdido vuelve a regresar. Dice que la paciencia y la disciplina la va a hacer la persona. Eso es lo que dice Baba Ogunnameyi.
como ya he hecho las virtudes del tigre y el boa, ¿me entiendes? Todo está ahí. Pero bueno, familia, muchas gracias. Jaboro Mila Fungando Fama y esperen más directas así. De vez en cuando los sorprendo, mamá, no todos los días porque estoy, ¿sabes? Estoy también en mi mundo, estoy en candela. Pero de vez en cuando ahí hablamos ahí para alimentarnos con la sabiduría. Gracias a todos mis hermanos y a toda mi familia, a todas mis amistades. Siempre mis bendiciones para todos. Bendiciones, los quiero todos. Bendiciones,